Видишь, там сгущенка стоит. Это моя святая святых. Да, каша без сгущенки не бывает. Ты неправильно говоришь. Сгущенка с добавлением каши. To feed her husband, Olya sometimes has to get up at 5 in the morning. That's the kind of job Alexei Vasilyev has. Как я говорю, он ворвался в мою жизнь в бронежилете и шлеме. Я по зову судьбы прилетел. It wasn't fate calling, it was an alarm signal in the bank where Olga was working. Alexei works in an АН-Секьюрити rapid response unit. Все, я поехал. Давай, Лапуль. Давай. Береги себя. Все, я полетел. Не очень понятно сейчас. Alla Pavlova is also in a rush to get to work. First, however, she takes her son Sasha to summer school. There they know that Sasha's mum is special. Вы, наверное, с пацанами каждый день играете в футбол, судя по тому, в каких штанах ты домой приходишь. Это мы играем. Там в другом прикол. Оружие может держать, стрелять может, но у нее очень много рядом с ней взрослых мужчин, которые, я думаю, достаточно джентльмены, чтобы маму защитить мою. Тебе нравится? Да? Half the country would love to find itself in her job, today specifically. Ну все, давай, дальше провожать не буду, на работу. Беги. Пока. Пока. Работа в уголовном розыске – это в первую очередь работа с людьми, а не бегание с пистолетом, как в фильмах. For Dmitry Podzin, criminal investigation is the past and working with people is the present. На стадионе сильно выделяются люди, которые без эмоций. Это два варианта. Либо это сотрудник службы безопасности, либо это человек, который что-то задумал. The working day for Dmitry, Alla and Alexei and for everyone started today at 7 in the morning and it will end long after midnight. It's going to be a unique day. Вот оно, главное рабочее место сегодня для АН-Секьюрити. Новая арена Крестовский, арена Санкт-Петербург. Миллионы людей будут смотреть. Чемпионат мира по футболу. Ну что ты скажешь? Россия, Египет. 60 с лишним тысяч зрителей здесь будут. Не дай бог что-то произойдет. Ведь за каждым сотрудником АН-Секьюрити еще будут следить представители ФИФА. Как выдержать такое напряжение? There's another 9 hours to go before the match, but all the staff of АН-Секьюрити, just over 700 people, are already in position. Я прошу вас уделять особое внимание аккредитации. The people in white are from FIFA. You're not supposed to film them, but we've been given permission. They set the conditions for security at the game. The success of the day is to a large extent dependent on the way these people in uniform handle their responsibilities. АН-Секьюрити provided security at the Olympic Games in Sochi, the Olympic torch relay and the Confederation Cup in St. Petersburg. The Football World Cup, however, was a challenge on a whole new level. This was something very special. Alongside the security guards of Petersburg's main football arena and its surrounding district, another 2,500 АН-Секьюрити personnel will be on duty. For the World Cup in St. Petersburg alone, they are overseeing 8 training sites, 5 residence bases for the teams, 2 pre-match hotels, the FIFA hotel, an off-site cargo inspection facility and fan zones. In all, in the cities hosting the World Cup, there are 100 sites. Security for all of them will be provided by a 10,000-strong team of АН-Секьюрити personnel.
когда мы между собой общаемся, да, проблема озвучивается только в том плане и тогда, когда она уже решена. Да, была проблема, но сейчас все нормально. Не могу решить, такого нет. Не хочу, такие люди не отправляются, такие командировки. Двое костюмных сюда, двое в форме. The appearance of the guards, like the kits of the football players, is strictly controlled by FIFA. All titles and logos are banned. Almost 30 kilometers of material were used to create new АН-Секьюрити uniforms for the World Cup. В случае чего звоните, телефон у вас есть. Если успеешь позвонить. Успеете позвонить. Everyone is going to have to spend about 10 hours on their feet, non-stop. Терпим. Крайний случай туалет, вы будете попарно стоять, поэтому отойти в туалет. Предупреждаю курящих на постах не курить. Телефоны поднимаем. Я не знаю, если только с земли камни начнут падать. Все посты практически под видеокамерами. На камерах сидит, начиная от оргкомитета и заканчивая ФСБ. Плюс ФИФА. Каждый косяк охраны – это штраф. Dmitry Podzin has one of the most important tasks. He's in control of all the security posts at the stadium. И чтобы никого не допускали на поляну. The security and, in the final analysis, the reputation of the country are dependent on that. Серега, давай сюда тогда. АН-Секьюрити is distinguished from other companies in the field by its image. There are no chains or swords on its logo, just bright colors. Green for victory, blue for a caring approach, red for strength, and yellow for intellect. That's what security in the 21st century requires, as does football. Это тротил оранжевый. В этом случае очень трудно, да, что-то определить. This was a real test of the organization's intellect. Experience is great, but none of them had provided security for a football World Cup before. Может ли принести СМИ камеру с собой? Вопрос на засыпку. Если маркированная, то да. Several thousand people went through a week-long FIFA instruction course and exercises with training managers. Граната, да? Непонятно, что здесь. Это патроны, понятно. Все, можно звать полицейского смело. Everyone, irrespective of rank, learned how to behave with the fans, how to read accreditations, how to work with an intrascope, an inspection device, and how to use special equipment to detect explosives. При проверке датчик должен быть полностью перекрыт жидкостью. Если загорается зеленый, все хорошо. Если красный и идет сигнал, значит жидкость огнеопасная. It's now 3 o'clock with another 6 hours to go before the match. Time to take up positions. Тут есть лестница, подъем. АН-Секьюрити has 680 control points at the stadium. Dmitry Podzin personally leads out each member of staff to the key posts. Это пожарные, здесь въезд в ВИПы. Это ВИП-зона, туда уходит. Все понятно, да? On duty, Dmitry Podzin is very prepared and strict. Двое костюмов. You can't believe that this man of steel could possibly have a soft spot. Леся. But he does. It's a ferret, Leska. Что там? Walks with Leska, however, have been put off until the end of the World Cup. The championship is more important. Главная любовь, да? А он тебе отплатит тем же. Забота, любовь, да? Красавчик, да? Браслет, аккредитация, все. Больше здесь никто. Болельщика любого культурно, только культурно. Being civilized is a key principle. A guard should interact with everyone calmly, without any sudden movements and at a distance. 1 meter to 1.5 meters. That's how it has to be done. Это считается, так скажем, расстояние зоны комфортности. Чуть ближе человек может воспринимать это как нападение, и чуть дальше отойдешь, получится, чтобы человек тебя услышал, тебе нужно повысить голос. Это, соответственно, опять человек будет воспринимать как агрессию.
This is what an incorrect distance looks like. Может, договоримся, у нас там... Может, договоримся по-другому? Ты его уже задавил уже там, This is a training session. The personnel are being taught how to behave and how to bear themselves by Alla Pavlova, a psychologist and training manager. Вы все понимаете, что сейчас сотрудник охраны это не просто некое тело, которое одели в форму, да? Мы хотим видеть вежливого охранника, правда? Alla is a professional director. She can teach actors body language, gestures and diction, and she can do the same for the АН-Секьюрити personnel. Солнышко, зайка, да. That's all theory though. This is real life. Оденьте, пожалуйста, обувь. Спасибо. Спасибо за понимание. Here on the stadium's podium, the main flows of fans meet. That's why the arena is patrolled by the largest members of the Rapid Response Unit, Alexei Vasilyev and his colleague. Я раньше был лютым фанатом футбола. Я даже в свое время был президентом фан-движения одной команды, ездил по выездам. Теперь я не очень сильно люблю футбол. 6 in the evening, it's starting. The spectators are arriving. Each of them has already been searched with infrascopes at the entrance. Nevertheless, the security personnel monitor all of them. While the tension is rising in the main arena, out in the countryside there is quiet, the air is pure, there are pine trees. It's a sanatorium. But for now, no one here can afford to chill out and relax. Мы здесь для того, чтобы обеспечить безопасность сборной Хорватии. Болельщики ультранаправленности объявили войну этой федерации футбола. Маловероятно, что они до сюда доедут, но все может быть. Поэтому вот эта чистая зона, сюда никто не должен левый попасть. The Croatian team will be arriving in a couple of hours. They will be living here for the duration of the World Cup. Зона, здесь уже начинается чистая зона. Туда никто попасть не может. Есть аккредитация, нет аккредитации, без разницы. Все, здесь уже никто не ходит. Within the guarded perimeter, which contains an area of 54 hectares, it's not just clean and tidy, it's sterile. The transportation has been checked and sealed by the security service. Conversations, photographs, any contact between the АН-Секьюрити personnel and the footballers are strictly forbidden. The centre of St. Petersburg. From here our team will head off to the match. Alla Pavlova is checking the star's baggage with an infrascope. This isn't a job, it's the dream of every fan. There are star players, Zuba, Akinfeev, live, just a hand's reach away. But you can't reach out your hand. The only talk allowed is that relating to the job being done. Those are the rules. Как же, ты будешь с ним дышать одним воздухом. Наверное, я не разделяю такого пиетета, я не разделяю таких эйфорических, восторженных фраз, ощущений. Я просто делала свое дело и старалась сделать так, чтобы нашим ребятам было хорошо. Все, что от меня зависело, даже на своем маленьком участке. Before the infrascope, at the World Cup, all are equal. Football stars, even the Sheikh of Bahrain, who is a personal acquaintance of АН-Секьюрити's management. The FIFA rules are the same for everyone. Nine in the evening, Russia, Egypt. Let's go. This is how the fans watch the match. And this is how the fans are watched. Alexei and his colleague won't see the goals or the Russian player Zuba, but they'll walk and run further than the Russian team over the course of the match, about 30 kilometers.
когда вокруг тебя гудит 64 тысячи, да, но даже если вокруг тебя 5-10 тысяч жужжит как уля, человек же устает больше не как физически, как эмоционально. В обморок не падали, истерик не закатывали, отказываться от работы не отказывались. In the meantime, in the centre of St. Petersburg, the fan zone attracts lovers of the game that couldn't get into the stadium. They're also being watched by АН-Секьюрити personnel, and it's just as hot here. And there it is, victory. The result of the rapid response units patrolling at the Russia-Egypt match. One fan has been detained for attacking a steward. What the fuck are you doing, man? One fan has been removed from the stadium for not having a ticket. A bomb has been disarmed, a possible bomb. Пришел кинолог из ОМОНа, дал команду, что это все безопасно. А если бомба была? Похоронка бы маме пришла. In all, it's been calm. It'll be more fun at the other matches. Это когда вылез Марадона на перила приветствовать своих болельщиков, а болельщики всей толпой полезли по стенам, по сиденьям, по рядам. Я со своей комплекцией, не знаю, как я запрыгнул туда же, куда они все лезли. Марадона стоял флагом, размахивал, а они просто лезли неадекватно. Мы их брали и скидывали просто вниз. Просто скидывали. The end of the match doesn't mean the end of the working shift for АН-Секьюрити. Ahead of them is a sweep of the stadium, a review of the past day, and many more shifts like this one to come. Вот, значит, один рабочий день компании АН-Секьюрити, игровой день на чемпионате мира здесь, в Петербурге. Смена 15 часов, без перерывов. 60 тысяч зрителей под завязку, забитый стадион, ор и шум несколько часов и предельная концентрация внимания, когда нету перерыва ни на секунду не расслабиться. И если бы это только один день, да в одном городе. Но также на всех матчах, во всех городах, где на чемпионате мира работает АН-Секьюрити.